Based on their composition, we can classify the mixtures into two types. They are homogeneous as well as heterogeneous. First one, homogeneous mixtures are nothing but those which have the uniform composition. We said to call they are the what we call they are homogeneous. Those which are having the different compositions, we said to call that those components are in heterogeneous mixture. After completion of this one, we have learned that what is actually mixer, and sometimes we refer to mixers as solutions also. Solutions are actually three different types. Can you tell me what are the three different types of solutions we have? They are the two solutions, colloidal solution and a colloidal. What are the major differences among all these? First of all, we know that two solutions have the particle size is too smaller. Next, suspension type of solutions are nothing but those which are having the what? Particle size is bigger when compared with the two solution, but colloidal solution particle size also bigger only. But what is the major difference between the suspension as well as the colloidal? Suspension type of solutions have the particles will be settled at the bottom of the container, but in colloidal solution particles will not be settled at the bottom of the container, isn't it? Afterward, we have learned that what are actually separation techniques. In that, as a part of it, we have discussed the many techniques, and that they are the hand picking, afterwards sieving, winnowing, magnetic separation, filtration, so many types of different types of separation techniques we have learned. But I haven't visualized yesterday and in previous classes whenever I explained. Now it is the time to learn with in detail with real life examples. I already explained, but I haven't shown those pictures due to that at that time I haven't prepared the presentation. Now I prepared a PowerPoint presentation to understand this concept in an easier manner. First of all, let's talk about the hand picking. I hope you know what is hand picking. For that not require an image. I think so. Without an image itself, you can understand what is the hand picking. Can you tell me that when we use the hand picking? When we use the hand picking? When the any two solid objects, when any two solid objects are being as the components for the components in the mixer, those which are easily differ by their size or shape or color or by the quantities, we said to call that hand picking method is the best one, right? The next one is whenever there are the grounded form of the solid, in case of if we wanted to purify that one like insects and impurities, what is the best method? We said that we said it is sieving. We said for this I have explained that sieving is nothing but like this. Have you ever seen this? Before making chapati or roti, your parent will, in case of they were stored back, maybe long back, what they will do? They try to purify. Is it free from the insects or maybe any type of any other particles? Maybe they, what they will do that they will sieve the entire wheat flour or maybe rice flour. This is the best example for the sieving. Can anyone tell me that what is the other example of sieving? Real life. Yesterday we discussed that. What is the other example of sieving? Separating rice grains from wheat. Rice from the Rice grains from the husk. that's not sieving. There is a construction. In the construction side, in order to get the fine sand, two construction workers will
type of before the plastering. Do you know that? Correct. Okay. After sealing, we have discussed that there is a chance for the whenever there are the two solid objects or two solid components are there, but they are usually we have already learned that in yesterday class itself, when there are the lighter particles and maybe heavier particles are combined at the same time, how do you separate the heavier particle? By using the winnowing type of. What is meant by winnowing? It is like a open or maybe very large mouth fan will be present. We use a technique called we shuffle them very clearly. At that time, what will happen? Heavier particles are comes down and lighter particles are blow away with the tape. Isn't it? Actually, this technique we will apply in removing the separating husk from the pulpit and the husk from the removing or separating husk from the paddy. Have you known that? తెలుసా మీకు ఏంటని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్యాడీ గ్రెయిన్స్ తీసుకున్నాం, ప్యాడీ అనే కాదు వీటి గ్రెయిన్స్ అయినా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రతి దాంట్లో సీడ్ ఉంటుందా? ఈజ్ ఎవ్రీ గ్రెయిన్ ఈజ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సీడ్ ఇన్ ఇట్? నో, ఛాన్స్ ఉండొచ్చు ఒక్కోదానికి ఓన్లీ వితౌట్ సీడ్ కూడా గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. అలాంటివి ఎలా సపరేట్ చేస్తారు? మరి యూజువల్గా ఒక కొంచెం వైడ్ ఓపెన్ ప్యాన్ ఉన్నది తీసుకుంటారు, వైడ్ ఓపెన్ ప్యాన్ లైక్ దట్. దాన్ని ఏం చేస్తారు? చాపింగ్. వి కాల్ దట్ ఈస్ చాపింగ్. ఏం చేస్తారు? దే షఫుల్ దెమ్ బట్ నాట్ లైక్ దిస్, లెఫ్ట్ టు రైట్, టాప్ టు బాటమ్. దే విల్ షఫుల్ ఇట్. when they shuffle it, the lighter particles comes on the top layer or on the surface. Then at the bottom, what they will left over? Heavier particles. These heavier particles and the lighter particles easily, heavier particles stay at the bottom itself, but heavier lighter particles easily blown by the air. ఎయిర్లా కొన్నిలాగా మనం ఊదేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఆ లైటర్ పార్టికల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ టెక్నిక్ ఏమంటారని ఇక్కడ వినోయింగ్. వేర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వినోయింగ్ టైప్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ paddy field. See that one farmer is applying wind and is using a wind fan. See, have you ever seen this fan? తెలుగులో చాటా అంటారు. కొంతమందిలో ఉంటుంది. Now what happened? Husk is removing, grains are at the bottom. This is the heavier particle, this is the lighter particle. Okay? Techniques గుర్తుంచుకోవాలి. Next, same technique for the wheat field also. Understood? Okay. That's the saying called soup. Soup is nothing but it's a kind of seedless grain is said to become soup. Okay? After these three, magnetic separation. magnetic separation. You people were known very well. Iron is being a reactive metal. It can be
whenever it is exposed to sunlight or maybe air or maybe a little moisture, whenever it is freely abandoned in the air, what will happen? It is having a chance of rust అవుతుంది కదా. మరి ఇన్ కేస్ అలా ఒక 6 to 9 months మీకు ఒక 1 year వదిలేసాం అనుకోండి, ఐరన్ ఏమవుతుంది? డ్యామేజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? రస్ట్ అంటాం. మరి ఆ రస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నిటినీ along with that mud or maybe that particular earth మనం తీసేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాం అనుకుందాం. Usually the bowls we call them in a lab, we call it as, what is the name, special name we have said, it's a watch glass లో పెట్టి ఏం చేయాలి? either bar magnet or harsh మేడం గారు తీసుకెళ్తున్నారు. bar magnet or harsh magnet will be fixed in that watch glass. What will happen then? If you dip in it, what will happen? Iron will be attracted. Whichever the magnetic type of materials get attracted by that bar magnet or harsh magnet, those are easily transferred to another watch glass. Then first watch glass is left with the mud itself. In the second watch glass, what will be there? Iron will be there. How it will be? Let us see this. Do you know that magnets are many in a shape? This type of magnets are said to be called bar magnet. చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? శాండ్ లో ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ లో ఏం పెట్టాడు? బార్ మ్యాగ్నెట్ పెట్టాడు. మీరు పైకి వెళ్ళండి, మేడం పేరేంటండి? మధుప్రియ గారు పైకి వెళ్ళండి. 6:30 వస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఐరన్ ఫిల్లింగ్ శాండ్ కలుపుకున్న మిక్సర్ లో ఏం పెట్టమంటున్నాడు? ఈ ఆస్కింగ్ యూ టు డిప్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్. ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ డిప్ చేయగా ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు? అలా మనం డిప్ చేయాలి. ఎప్పుడు వరకు చేయాలి ప్రాసెస్? ఎప్పుడు వరకు అయితే అందులో ఉన్న ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ మొత్తం అంతా కూడా వచ్చేసి అనుకుంటే ఈ వాచ్ గ్లాస్ నుంచి ఇంకొక వాచ్ గ్లాస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. మరి ఫస్ట్ వాచ్ గ్లాస్ లో ఏం మిగిలిపోతుంది? సెకండ్ వాచ్ గ్లాస్ లో ఉండేదేంటి? యూజువల్ గా దీన్ని బార్ మ్యాగ్నెట్ కన్నా బెటర్ టు డూ విత్ ది harsh magnet because of its somewhat larger and the work will be somewhat easier. If you using the magnetic separation in a larger manner, we said to call that process is levitation. What is that process? Levitation. See here, there is a magnet is there, iron fillings are there in that wooden bowl. In that iron fillings and will be separating by harsh magnet. This technique is called magnetic separation. But magnetic separation for the class 9 in some other way, we will discuss with the class 9. Now, let's see this. After magnetic separation, what we have learned? We have learned with the churning of the milk. What is the churning of the milk here? In order to extract the cream or the butter milk. Moksha, phone చేసుకోమా? పేరెంట్స్ ఫోన్ చేయాలంటే నేను పెట్టుకున్నప్పుడు అడిగిన వచ్చామని చెప్పడానికేనా? నేను చెప్తాను కానీ అమ్మాయి కూడా అంతే. అమ్మాయికి కుదరదు. ఈ అమ్మాయికి కుదరదు. స్కూల్కి ఎందుకు వచ్చారు? పైకి వచ్చారా? మన క్లాస్ ముద్దులే. నిన్న క్లాస్ మేము మార్నింగ్ రాలేదు. నువ్వు వచ్చిందా? What is the next one we have discussed? That is the churning of the కుదరదా సార్ కూడా? అది ఇంకోటి రన్ అవ్వాలి. ఇన్వర్టర్ మీద రన్ చేయకూడదు. చెప్పాలి
నిమిషం చూస్తాను వస్తుంది. హలో మేడం, అయితే మీ పిల్లలు వచ్చారండి, పైగా మేడం ఒక 20 నిమిషాలు పడితే ఎక్కడ ఉన్నారు అందరూ చాలా డ్రైవర్ చూస్తామా. ఇది మంచిగా అలాగా కాబట్టి సార్ చెప్పండి, సార్ చెప్పండి. Okay, in our previous class we have learnt already what is actually colloidal solution. Tell me now, what are the colloidal solutions, sir? How can you say that anything is a colloidal solution? Tell me. Whenever the size of the particle is the size of the particle is much bigger, which can be identified with our naked is said to be called colloidal solution, isn't it? Usually colloidal solutions are have the typical characteristics. What are the typical characteristics of colloidal solutions? Usually they are heterogeneous and they are transparent and what are they? They are transparent and heterogeneous. Moreover, they exhibit a physical phenomena called Tyndall effect. I hope you people know what is actually Tyndall effect. What is actually Tyndall effect? When light is maybe falls on the surface of any, it scatters in all directions. That means the spreading of the light in all the direction when it is instant on some typical surface. We said to call that is Tyndall effect. Later on, we have known about what is meant by Brownian movement. What is Brownian movement? The zigzag movement is said to be called the Brownian movement. Afterwards, we learned that in a colloidal solution, we cannot use the words like solute and solvent. Instead of solute and solvent, what words we use? Instead of the solute and solvent, we use that for the solute we replace with the disperser phase, and for the solvent we use that dispersion medium. In case of both phase and medium are liquid, what is the special name? When the medium is a liquid, what is the special name we have assigned for it? It is a salt. Usually salts are of two types we say, based on the
dispersed medium of that salt. In case dispersed medium of the salt is alcohol, what is the special name we assign to it? Alcohol. In case if it is the water means what we said it is? Yes, it is the aquasol or hydrosol. Let's discuss more about the separation technique. That is the after the magnetic separation we have discussed the churning of the milk. I hope you people know about what is actually churning of the milk. You may be seeing this type of visual at your home. We call this is the churning of the milk and the preparation of the ghee. What usually processed is first of all separating the cream from the milk. Once it is whenever it is the lukewarm temperature అంటే మరీ హాట్గా ఉండకూడదు మరీ కోల్డ్గా ఉండకూడదు అప్పుడేంటి ఆ పైన ఒక లేయర్గా ఫామ్ అయిన మిల్క్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఇట్ విల్ బీ ఫర్ స్టోర్ ఫర్ 2 to 3 days. Once after completion of the storage they try to burn it, nothing but heat it. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ghee will be formed. Ghee. But actually this is the only one process to extract the butter. But there is another also there, that is from the buttermilk also we can extract it. In a buttermilk what we do that? We use this type of wooden rod and we use the centrifugation technique, otherwise for churning of the milk, which is to extract the butter. Butter extract చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తారు? churning of the milk చేస్తారు. ఇలాంటి విధులు మీరు చూసే ఉంటారు హౌసెస్ లో. మనం తెలుగులో అయితే కనుక దాన్ని కవ్వం అంటారు, తెలుసా మీకు? నెక్స్ట్ మేబీ ఇది కూడా చూసే ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ యూ మే సీన్ ఇన్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్. యూజువల్లీ డ్యూరింగ్ ది కృష్ణాష్టమి సెలబ్రేషన్ దే యూస్ టు కీప్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్రాన్ పార్ట్స్. Are you getting? But it is not happen manually and in a large scale. See here. This is the actual process of churning. Okay? But it is in a large scale if we want it made, we use the centrifugation machine. That is the test tube. Where in which other fields we use the centrifugation technique? Laboratory. Nothing but in a pathologist lab. What is meant by pathology? The person who deals with the in order to detect that diseases through the blood reports or blood test, urine test, those are called as pathology lab. Okay? ఇలా తీసుకుంటారు. దేనికి తీసుకుంటారు? అసలు సెంట్రిఫికేషన్ మిషన్లో పెడతారు. పెట్టగానే ఏం జరుగుతుంది? అదొక ఆర్పిఎం స్పీడ్లో కొంచెం మాస్ ఆర్పిఎం స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అవ్వగానే ఏం జరుగుతుంది? అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి. బ్లడ్, అందులో ఉన్న వాటర్, ఫ్యాట్, కొలెస్ట్రాల్, అలా. అది మెడికల్ ఫీల్డ్. ఎందుకు ఇలా మీరు మేబీ ల్యాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ఉంటారు ఇలా ఇలాంటి మిషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ఇచ్చారు? బ్లడ్, రెడ్ ప్లేట్లెట్స్ అండ్ ప్లాస్మా దర్ వర్ సెపరేటెడ్. ఓకే, ఇంకెక్కడ చూడొచ్చు మనం సెంట్రిఫిగేషన్ టైప్ ఆఫ్ ఇది కూడా ల్యాబ్లోనే ఉంటుంది. మన దగ్గర తీసుకున్న ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసిన ఆయిల్ ఉంటుందో అదే టెస్ట్ ట్యూబ్, అందులో ఏం చేస్తారు? అక్కడ దాన్ని సెంట్రిఫిగేట్
వెసిల్. ఈ వెసిల్లో ఏం పెడతారంటే మన దగ్గర మనం తీసుకొచ్చిన మిల్క్లోంచి శాంపిల్ అందులో పెడతారు. పెట్టి అది రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అయినప్పుడు మిల్క్ కంటెంట్ అండ్ వాటర్ కంటెంట్ సపరేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఉందని తెలిస్తే మిల్క్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉందో తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అండ్ మోర్ ఎవర్ దే విల్ యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది వాట్ ఎవర్ ద క్రీమ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద మిల్క్. మిల్క్ లో క్రీమ్ పర్సెంటేజ్ ఎంతుందో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మేబీ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మిల్క్ ప్యాకెట్ దేర్ ఇస్ a single toned milk, double toned milk, cream milk అలా ఉంటుంది. క్రీమీ మిల్క్ అని అవన్నీ మరి ఎలా తెలుస్తాయంటే ఇలా సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చేసి అందులో పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందనేది చెక్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ సెంట్రిఫికేషన్ we have discussed that sublimation. Can anyone tell me what is actually sublimation? తర్వాత నన్నే చెప్తాడు ఎందుకంటే you both are talking each other about this PowerPoint presentation. Rather than you people are talking, let me ask you. Tell me, ma, what is meant by sublimation? Then Nandan will answer. Nandan, answer him. Anything that changes from gas, like solid state to gaseous state without actually converting into liquid state is said to be called sublimation. Usually the substance which undergoes the sublimation is called sublimation. Then now Abhiram will say that what are the sublimants? Can anyone say that confidently what are the 5 common examples for the sublimant? 5 common examples for the sublimant. They are camphor, iodine, naphthalene, dry ice and ammonium chloride. These are the 5 common examples we need to remember for the sublimant. Look at this. For example, in this China dish, nothing but a watch glass was completely covered with a inverted funnel. Funnel ni invert chesaru. And at the end of the funnel, what is that? A cotton plug. That means a cotton narrow type of ball was placed. Next one, there is a ammonium chloride is there and rock salt is present. We explained this one example with iodine and rock salt. Iodine and rock salt get mixed. Accidentally they both are mixed each other. ఏమైంది iodine rock salt mix అయిపోయినాయి అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది iodine is being sublimated, it gets evaporate and store as a gaseous in the funnel itself. Whatever is left over in the China dish is called rock salt. The same thing will be happen in the case of ammonium chloride also. Okay, maybe sand is mixed with ammonium chloride. Sand to ammonium chloride mix అయిపోయి is the sand is a sublimate. Then can we separate them by sieving? Can we separate them by winnowing? No. Can we separate them by magnetic separation? No. Ammonium chloride is not a magnetic material. Sand is not a magnetic material. So all separation techniques will not be allowed. Then which is the better here? Sublimation process. Because ammonium chloride is sublimate. This process only applicable when one of the component is worked. After sublimation, what we discussed? Whenever there are 2 immiscible liquids are may be present. What do you mean by immiscible liquids and miscible liquids? Immiscible liquids are nothing but any 2 liquids both whichever are mixed but not physically completely they not mixed. They can be identified separately or said to be but immiscible liquids. Those can be identified, cannot be identified separately is called miscible liquid. Best example for the miscible liquid is
చేశారనుకోండి, ఆర్ఎల్స్ టోలిన్ అండ్ బెంజిన్ మిక్స్ చేశారనుకోండి, ఇందులో ఈ బెంజిన్ ఇది టోలిన్ అని చెప్పడానికి ఒక లేయర్ ఏమి ఫామ్ అవుతుంది. అదే మరి వాటర్ని ఆయిల్ని మిక్స్ చేశారనుకుందా, లెట్స్ మిక్స్ ద వాటర్ అండ్ ఆయిల్. కెన్ యూ సపరేట్ దమ్? You can't separate them. Can you identify separately which is an oil, which is the water? Yes. For that, we used to take that separating funnel. Which method we use to separate them? Separating funnel. See here, separating funnel is looks like. Em chestam? Take the separating funnel, pour the mixer in it. What is there now in the separating funnel is kerosene and water is there. Now both are get mixed. Once settled down, wait for some time to settle them. Then after some time, you can identify that kerosene is one layer and water is one layer. Because water is heavier, kerosene is lighter. That's why kerosene will be go up, water comes down. Use this stopper or maybe stopper. Once open this stopper, you can identify that till the water level, allow the water level to come to the conical glass. The down one beaker is present, okay, to get the water. ఇక్కడ చూడండి kerosene and water కలిసి ఉన్నాయి. kerosene lighter కదా మరి float అవుతుంది, water heavier కదా మరి denser particle కదా అని కిందకు. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? వాటర్ ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎలా సెపరేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఉన్న స్టాపర్ ఉంది కదా, ఆ స్టాపర్ ని యూజ్ చేసి ట్యాప్ ను ఓపెన్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ వాటర్ అంతా కలిపి ఎక్కడికి వస్తుంది? ఈ బేకర్లోకి వస్తుంది. మరి స్టాపర్ ని యూజ్ చేసి కిరోసిన్ లైన్ టచ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆపేసాం అనుకోండి, ఫన్నెల్లో ఉంది, సపరేటింగ్ ఫన్నెల్లో ఏముంది? ఈ బేకర్లో వాటర్ ఉంది. అలా సపరేట్ చేయొచ్చు. ఇందువల్ల మరి లాబొరేటరీలో ఈ సపరేటింగ్ ఫన్నెల్ చూడడానికి రియల్ గా ఎలా ఉంటుంది? There is a oil and water. ఇందులో ఏముంది? ఆయిల్ అండ్ వాటర్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? కూర్చోండి. After this type of, let's discuss about the chromatography. Can anyone tell me what is meant by chromatography? Yes, very good. Separating for the dye. For example, red color, black color, green color, all colors are get mixed on a paper. Now we wanted to separate it. Is it possible? Colors ni separate cheyadam possible avutundante no. That is why we have to use this chromatography technique to separate the dyes, especially colors. This is the technique. But this is not a simple type of procedure. It is actually many types of chromatographies are there. Paper chromatography, ink chromatography, color chromatography. But one thing you need to remember is it is used to separate the colors. This is the actual chromatography job. Look at this. What is the techniques that involved is the strip of filter paper. ఇక్కడ filter paper అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? Black ink on the pencil line. ఇక్కడ black ink ఉంది. Okay. Next, that was placed in a closed glass jar of water, maintaining that the water level should not touch the pencil. Next one, wait for some time. Once the water level rises and let's allow for the rotation, then there are the three different color dyes were separated from the black ink. Black ink లో ఏమేమి వచ్చేస్తున్నాయి? ఏమైతే కలర్స్ అందులో ఉన్నాయో చూడండి, వాటర్ రైజర్ టేకింగ్ ద డైస్ అలాంగ్. కలర్ అయితే చేంజ్, కలర్స్ అయితే మనం చేంజ్ చేయాలి. బట్ ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ యాజ్ వి డిస్కస్. ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ అదర్ థింగ్ ఆల్సో. బట్ యువర్ టాపిక్ ఈజ్ ఓన్లీ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ టెక్నిక్ ఇన్వాల్వ్డ్, బట్ నాట్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. So after chromatography we discussed that there is a distillation process. As we learned that separating funnel is there, it is used for the immiscible liquid. Then use చేసాం
immiscible liquids use చేస్తాం. కానీ మనకు miscible liquids ఉన్నాయనుకోండి, let's think that miscible liquids are there. What do you mean by the miscible liquids are? Any two liquids may be get mixed completely, which cannot be identified separately, are called miscible liquids. For example, alcohol and water. ఆల్కహాల్ ని వాటర్ ని మీరు మిక్స్ చేశారనుకోండి, అది ఆల్కహాల్ ఒక లేయర్ గా వాటర్ ఒక లేయర్ గా ఫామ్ అవుతుందా? Will it form a separate layer? No, it won't form a separate layer. Then what we will do that? At that time, it is better to do by the distillation process. Again, distillations are two types. What are the two distillations? Are 8th class once stand up, ma? You need not to listen this one. This topic is for the 9th class. Stay calm for the 5 more minutes. Our presentation is going to be here. Usually distillation process is involving by the two different things. One is by simple distillation, another one is by it is a fractional distillation. See here how the simple distillation picture is looks like. Okay, ma? Student, there is a look at the pointer. This is called a round bottom glass. Round bottom glass containing some particular substance. Here they given salt water, but we are not using salt water here. Actually, we are using the what is that, alcohol and water. Then they were placed the thermometer. See here, thermometer is there. Here a clock is there. It was connected to some narrow tube. Here coolant is there. Coolant. Already there is like coolant like this. Here it is the whatever the collecting jar. Danger ఉంటుంది. Let's learn the Bunsen burner to heat up. ఏమైంది Bunsen burner heat అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. Once the components in the round water flask are going to be heat up, which is having the less boiling point, starts the boiling first. యూజువల్గా సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే ఎనీ టూ మిసబుల్ లిక్విడ్ both which are having the at least boiling point difference is 25 Kelvin. ఎంత ఉండాలి డిఫరెన్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ 25 ఉంటే మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రౌండ్ వాటర్ గ్లాస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్ అని చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ముందు ఏది ఎవాపరేట్ అవుతుంది, ఏది ముందు గ్యాసెస్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు కూడా ఆల్కహాల్ ఇలా వెళ్ళి ఈ పైప్ లోకి వచ్చింది. కానీ ఆల్కహాల్ ఏం జరిగింది? ఇక్కడ ఎవాపరేట్ అంటే గ్యాసియస్ ఫామ్ లో ఉంది. మరి గ్యాస్ నువ్వు కలెక్ట్ చేయగలవా? చేయలేం కదా. అందుకని ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ కూలెంట్ యూజ్ చేస్తారు. వాటర్ ఇంజెక్ట్ వాటర్ అవుతుంది. కోల్డ్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి బయటకు వాటర్ ఇక్కడ కోల్డ్ వాటర్ పెట్టారు. కోల్డ్ వాటర్ పెట్టగానే హాట్ గ్యాస్ అనేది ఏమవుతుంది? కూల్ అవుతుంది. కూల్ అవ్వగానే గ్యాస్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది? లిక్విడ్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఇది ఈ పర్టికులర్ కలెక్టింగ్ జార్ లో ఉన్నదేంటి? ఆల్కహాల్. మరి ఇందులో ఉన్నదేంటి? వాటర్. మరి ఎప్పుడు వరకు చేయాలి ఇది అంటే దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు చేయాలి. అంటే వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 degrees Celsius కాబట్టి అది వచ్చేంత వరకు చేస్తే సరే. To understand this one in a better manner, I will show you a regular picture. Okay, mixer. It is water out. Coolant is there. Whatever the thing we have. But in case of some liquids have the very less boiling point difference. Or it is very తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెక్టేన్ ఆక్టేన్ ఉంటుంది. వాటికి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒకదానికి 114 ఉంటుంది, ఒకదానికి 104 ఉంటుంది. ఎంత ఉందమ్మా డిఫరెన్స్? మరి జస్ట్ 10 కెల్వినే ఉంది. మరి అప్పుడు సింపుల్ డిస్టిలేషన్ యూజ్ చేయాలి. మరి అప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి? ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ది యాక్చువల్ పిక్చర్ ఆఫ్ రిఫైనరీ ఆఫ్ ది పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్. ఇందులో పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్ లో ప్రతి దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తారు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెపరేట్ ద
components which are having the boiling point difference of at least 25 Kelvin. If less than 25 Kelvin is the which process we have to use it? That is a fractional distillation we should use. What process we have to use for it? Fractional distillation. In case 25 or more than 25 Kelvin is there, we have to use simple distillation process. Okay. What is this pointing instrument is called? Round bottom clasp. What is this one? Coolant. What is this? Conical clasp. What is this? Bunsen burner. What is missing in the simple distillation? Thermometer. Where thermometer is missing. The next one, the last one is magnetic separation in a large scale. That is also not there for the class 8 for you people here. I hope you people know about magnetic separation is done in a hole formation. This is the funnel that containing ore that is powdered upon. There are the two rollers are there or wheels. One is non-magnetic wheel and another one is magnetic wheel. Magnetic ingredients will be somewhat near to the magnetic wheel. Non-magnetic materials will be pushes away the conveyor belt. This is the magnetic separation, but in a large scale or maybe in a factory output. It's like this it will be. Because magnetic separation manually will not happen in case of it is tons of the iron. Is it possible manually like this process? If it is large scale, is there? That is why they use this step. So these are the most of the separation techniques we have to be discussed. The last one is the purification of water, nothing but the chlorination process. That is, I am not having the time to explain. I have scheduled only for the 40 minutes. See here, sand and iron fillings are there. Tissue magnet, sand. All type of one are complete. Okay. Now let me pose some questions to you. Then I don't require a mass answers. I need only the single answer. That means if you know that, just you raise your hand and I will ask you. What separation technique is, separation principle is better to separate the two miscible liquids. Miscible liquids. Come on, get up. Tell me, ma'am. Kalyan, you get up. You tell me. Distillation. What is the better technique you get? Yes, you. What is the better technique to separate the cream from the milk? Technique I am saying now. It's centrifugation. You get up much challenge. What is the best principle for the separation of the any two liquids which are having the least boiling point difference? Separating funnel we use them. Okay. Can anyone tell me? Less boiling point difference is there, which is the best one to separate? Now get up and say. It's a fractional distillation. Which is the better, for 8th class also now, which is the better, which mixes are better to be separated by separating funnel method? Anyone?
షీట్ చేయడమ్మా రెఫరెన్స్ షీట్ రెఫరెన్స్ షీట్ తీసి చూపించండి ఏది వెళ్తాము ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సార్ ఏం చేయండి